Assalamu Alaikum. Hello dear students. In the last section we were discussed about gram atomic mass. Okay. So before entering the chapter we have to say the duha for knowledge. Rabbi Asr, Wala Tu'asr, Watambim Bilhair, Wabika Nasta'inu, Ya Fatahu, Rabbi Sidini Ilma, Rabbi Sidini Ilma, Rabbi Sidini Ilma. Okay. So what is gram atomic mass? The 1 gram atomic mass of any element contains 6.022 into 10 raised to 23 atoms. And this number is known as the Avogadro number. This number we will Avogadro number. This can be indicated by N, capital letter N and A. Okay, so N ആണ് നമ്മൾ Avogadro നമ്പറിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് represent ചെയ്യുന്നത്. And നമ്മളത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. So there is a problem related to that. അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടൊരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്. The question എന്താണ്, how many GAM will be there in 46 gram sodium? 46 gram സോഡിയത്തിൽ എത്ര GAM ഉണ്ട്? In 46 gram sodium. Okay, sodium Na. So in 46 gram sodium, how many എന്താണ് how many GAM, എത്ര GAM ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്? GAM, ഗ്രാം അറ്റോമിക് മാസ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഗിവൺ ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് 46 ഗ്രാം സോഡിയം. വാട്ട് ഈസ് ദ അറ്റോമിക് മാസ്, ഗ്രാം അറ്റോമിക് മാസ് ഓഫ് സോഡിയം? ഗ്രാം അറ്റോമിക് സോഡിയത്തിൻ്റെ GAM എത്രയായിരുന്നു? സോഡിയം GAM എന്ന് പറയുന്നത് Na, GM എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരുന്നു? 23. So what is the GAM? 23. അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം? How we can calculate 46 gram sodium. Na is equal to, or sodium is equal to, how we can calculate 46 by 23. 46 by 23. Then we get 46 by 23 is equal to 2 GAM. Okay. So എത്ര GAM ആണ്? 2 GAM. Then അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ ആറ്റംസ് എത്ര ഉണ്ടെന്ന് പറയാം. ഹൗ മെനി ആറ്റംസ്? 2 ഇൻറ്റു എത്ര ആറ്റംസ് ഉണ്ട്? ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് 2 ഇൻറ്റു 6.022 ഇൻറ്റു 10 raised to 23 ആറ്റംസ്. എത്ര ആറ്റംസ് ഉണ്ട്? എത്രയാണോ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന GAM, that multiplied by 6.022 into 10 raised to 23. Okay, so in this way we get the number of atoms present in the sodium. Okay, so അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെ, how we can calculate using equation? നമുക്കിതിനെ എങ്ങനെ ഇക്വേഷൻ ആക്കാൻ പറ്റും? നമുക്ക് എത്രയാണോ തന്നേക്കുന്ന എമൗണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ഗിവൺ മാസ് ഇൻ ഗ്രാംസ്. അപ്പോൾ എങ്ങനെ നമുക്കിതിൽ നിന്ന് ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ എഴുതാം? ഗിവൺ മാസ് ഇൻ ഗ്രാംസ്. ഓക്കെ, ഗിവൺ മാസ് ഇൻ ഗ്രാംസ് divided by GAM. Okay, given mass in grams divided by GAM, we get the gram atomic mass. Okay, so number of gram atomic mass is equal to given mass in grams divided by GAM of the element. Okay, so what is that equation? എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ number of gram atomic mass കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്? How to find the number of gram atomic mass? Number of gram atomic mass is equal to given mass in grams. ഇവിടെ given mass in grams എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രയായിരുന്നു? 46. Okay, so 46 divided by what is the GAM of the element or GAM of the sodium? 23. So when we divide we get the number of gram atomic mass. Number of GAM നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. Okay, so equation നിങ്ങൾ by heart ചെയ്യുക. Okay, so there is another problem in your text. In page number 40, page number 40 വേറൊരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്. What is that question? How many GAM is present in 69 gram sodium? 69 gram സോഡിയത്തിൽ ഉള്ള GAM. ഓക്കെ, 69 gram സോഡിയത്തിൽ എത്രയാണ്? 69 gram സോഡിയത്തിൽ എത്ര ആറ്റംസ്, ഹൗ മെനി ആറ്റംസ് ആർ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ എത്ര ആറ്റംസ് ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു? ഗിവൺ മാസ് ഇൻ ഗ്രാംസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് ഗ്രാം അറ്റോമിക് മാസസ് ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് ഗ്രാം അറ്റോമിക് മാസസ് ഈക്വൽ ടു ഗിവൺ മാസ് ഇൻ ഗ്രാംസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ GAM of the element. ഇവിടെ എത്രയാണ് ഗിവൺ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത്? 69 gram. ഓക്കെ, 69 ആണ് നമുക്ക് ഗിവൺ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത്. വാട്ട് ഈസ് ദ അറ്റോമിക് മാസ്? എത്രയാണ് GAM? ഗ്രാം അറ്റോമിക് മാസ് എന്ന് പറയുന്നത്, സോഡിയത്തിൻ്റെ ഗ്രാം അറ്റോമിക് മാസ് എത്രയാണ്? It is 23. 69 by 23 we get 3 GAM. Okay, എത്ര കിട്ടുന്നു? 3 GAM ആണ്. 3 GAM.
So how many atoms are present? Atoms കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? 3 into Avogadro number, 3 into Na and 3 into Na. Okay, 3 into Na ആണ് number of atoms എന്ന് പറയുന്നത്. Then we get 3 into 6.022 into 6.022 into 10 raised to 23 atoms are present in the 69 gram sodium. Okay, so നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ? Then 1 mole of atom means, ഒരു mole atom എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ്? 1 mole of atom means 6.022 into 10 raised to 23 atom. അപ്പം 1 mole എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം? What we can understand from 1 mole? 1 mole means 1 mole of atom means 6.022 into 10 raised to 23 atoms. 1 mole എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര atoms ഉണ്ട്? 1 mole is equal to 6.022 into 10 raised to 23 atoms. Okay, so this is the final. So 1 mole contain 6.022 into 10 raised to 23 atoms. Okay, then how we can calculate the molecular mass? എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ molecular mass find out in? How we can find out the molecular mass of the element? If we want to find out the molecular mass, we want gram atomic mass. നമ്മൾ ഒരു എലമെന്റിന്റെ gram atomic mass അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ? Then only we can calculate the molecular mass. Okay, so hydrogen, what is the gram atomic mass of hydrogen? Gm is 1. Then molecular mass is also equal to ഇപ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 1 ഹൈഡ്രജൻ H2 ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ്? ഹൈഡ്രജൻ്റെ gram atomic mass 1 ആണ്. 1 into 2, then we get 2. Okay, so 2 എന്താണ് 2 ഇട്ട് നമുക്കല്ലേ molecular mass എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രയായിരിക്കും? 2. Then we can find out oxygen. ഒരു ഓക്സിജൻ്റെ അറ്റോമിക് മാസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രയായിരുന്നു? 16. അപ്പോൾ ഓക്സിജൻ O2 എന്ന് പറയുമ്പം 16 into 2. 16 into 2 is equal to how we get 32. So in this way we find out the molecular mass. Okay, so nitrogen എന്ന് പറയുമ്പോൾ nitrogen 14 into ആകുമ്പം 14 into 2. Okay, 14 into 2 ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും? 28. N2 ആകുമ്പം N2 is equal to 14 into 2. Then we get 28. If we നമുക്ക് എന്ത് അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ molecular mass, then എന്താണ് gram atomic mass Gm. Okay, if we know the Gm, then we can calculate the molecular mass. Then water, what is the chemical formula of water? H2O. So hydrogen 1 into 2. അതിന് ഹൈഡ്രജൻ്റെ പ്രിഫിക്സ് ആയിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് 2 ഉണ്ട്. സോ 1 into 2 പ്ലസ് ഓക്സിജൻ്റെ എത്രയാണ്? 16. സോ ഓക്സിജൻ്റെ 16. ദെൻ 1 into 2 2 plus 16 is equal to 18. So the molecular mass of H2O is 18. Okay, പിന്നെ എന്താണ് വാട്ടറിൻ്റെ മോളിക്കുലാർ ഫോർമുല എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? വാട്ട് ഈസ് ദ മോളിക്കുലാർ ഫോർമുല ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ? വാട്ട് ഈസ് ദ മോളിക്കുലാർ ഫോർമുല ഓഫ് വാട്ടർ? ദാറ്റ് ഈസ് 18. മോളിക്കുലാർ മാസ് എത്രയാണ്? 18. Okay, then ammonia. What is the chemical formula of ammonia? NH3. What is the chemical formula of ammonia? It is NH3. NH3 ആണ്. We know that nitrogen has gram atomic mass. Gam of nitrogen നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ തരും. Gam കേട്ടോ. Gam of nitrogen is 14. What is the Gam of nitrogen? Gam of nitrogen is 14. Then we know that hydrogen is 1. Okay, so N is equal to 14 plus hydrogen 1 into ഇതിൻ്റെ ഹൈഡ്രജൻ്റെ താഴെയായിട്ട് 3 ഉണ്ട്. സോ 1 into 3, then we get 14 plus 3 is equal to 17. What is the molecular mass? It is 17. What is the molecular mass of ammonia? Molecular mass of ammonia is 17. Okay, so then we can find out the glucose. What is the chemical formula? C6H12O6. What is the chemical formula of glucose? C6H12O6. C6H12O6. So first of all, we want to know the Gam of the element. What is the C? What is the atomic mass? What is the Gam of the carbon? Carbon in എത്രയാണ്? 6. Okay.
So 12 gram atomic mass എന്ന് പറയുമ്പോൾ കാർബണിൻ്റെ എത്രയാണ്? The gram atomic mass or the GAM of carbon is 12. Then hydrogen we know that it is 1. Oxygen it is 16. Okay, so use this gram atomic mass GAM we can find out the molecular mass. Okay, C6 C 12 into 6 plus where the 6 comes from? 6 എന്ന് പറയുമ്പോൾ കാർബണിൻ്റെ താഴെ 6 ഉണ്ട്. So 12 gram atomic mass of carbon is 12. Then 12 into 6 hydrogen 1 into 12 plus 16 into 6 C6H12O6. Okay, ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. Then 12 into 6 is equal to 72 plus 1 into 12 12 plus 16 into 6 എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? 96. Okay, then adding this we get 180. So what is the molecular mass of C6H12O6? C6H12O6 ന്റെ എത്രയാണ്? ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ എത്രയാണ്? 180. Okay, so in this way we can find out the molecular mass. Then നിങ്ങൾ എന്താ H2SO4 we can find out the molecular mass of H2SO4 means sulfuric acid. Sulfuric acid നെ എങ്ങനെയാ? How we can find the molecular mass? H2SO4. Okay, so H2SO4 first of all we write the gram atomic mass or the GAM. H2 H ൻ്റെത് what is the GAM of hydrogen? It is 1 and S is equal to 32. Sulfur S means sulfur. What is the element S? S indicate it is the sulfur. Okay, S എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്? Sulfur ആണ്. Then oxygen we know that what is the GAM of the oxygen? It is 16. The GAM of the oxygen is 16. Then we can calculate 1 into 2 plus 32 plus oxygen 16 into 4. Okay, so in this way we can calculate the molecular mass. Then we get 2 plus 32 plus 16 into 4 എത്രയാണ്? 64. Okay, when adding this we get the molecular mass. നമുക്കിത് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും? molecular mass കിട്ടും. Okay, 4 plus 2 6. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളിത് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും? നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ H2SO4ൻ്റെ മോളിക്കുലാർ മാസ് കിട്ടും. ഓക്കെ, സോ ആഡ് ചെയ്യാം നമുക്ക് 32 പ്ലസ് 64 പ്ലസ് 2. Then we get 4 plus 2 6 6 plus 2 8 98. So what is the molecular mass of H2SO4? It is 98. 98 is the molecular mass of H2SO4. Okay, in this way we can calculate the molecular mass. Molecular mass നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ മനസ്സിലായില്ലേ? So first of all we want to know the gram atomic mass or the GAM. Using GAM we can find out the molecular mass. Molecular massലൂടെ നമുക്ക് gram atomic massലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം? molecular mass. Okay. Then number of molecules. Okay, if hydrogen contains, so we consider the case of hydrogen. In hydrogen molecule, what is the hydrogen molecule? It is H2 hydrogen molecule. And what is the molecular mass of hydrogen? What about the molecular mass? Molecular mass എങ്ങനെയാണ്? What is the molecular mass? Molecular mass is 2. H2 molecule, it is the molecular mass is 2 and mass in grams. When we say it is in the mass in grams. Mass in grams ൽ പറയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ? Mass in grams. It is 2 gram. Mass in grams എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രയായിരിക്കും? 2 gram. Mass in grams it is 2 gram. And GAM, what about the GAM? It is 1 GAM. Okay, 1 GAM. Then number of molecules is equal to number of molecules എത്രയായിരിക്കും? Number of molecules is equal to 6.022 into 10 raised to 23 molecules are there. Then we consider water H2O. Okay, so many examples you can see in your text. Miss രണ്ട് examples മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ. Okay, H2O. What is the molecular mass of water? What about the molecular mass? It is 18. Mass in grams it is 18 gram and GAM 1 GAM.
So how many molecules are there? The molecule is 6.02022 into 10 raised to 23. Okay. Then we can also find the ammonia, NH3. So what is the molecular mass of ammonia? It is 17. What is the molecular mass? 17. So mass in grams, 17 gram. And how many GAM? 1 GAM. Then what about the number of molecules? It is 6.022 into 10 raised to 23 molecules. So in this way we can calculate the molecules and mass in grams and also number of molecules. Okay. So the amount of substance in grams is equal to its molecular mass is called gram molecular mass. What is gram molecular mass? The amount of substance in grams. ഗ്രാംസിലുള്ള സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന് ഈക്വൽ ആണ്? അതിൻ്റെ മോളിക്കുലാർ മാസിൽ ഈക്വൽ ആണ്. ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ്, അതിനെന്തെന്ന് പറയാം? gram molecular mass. Okay, so from this we can understand. So what is gram molecular mass? We also learn about the gram atomic mass. Here we learn about the gram molecular mass. Gram atomic mass ne kurichu nammal paranju. Idennu parayunna endana? Gram molecular mass. Okay, so the amount of a substance in grams, is equal to its molecular mass. Substance എന്തിന് ഈക്വൽ ആണ്? എമൗണ്ട് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന് ഈക്വൽ ആണ്? ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഇൻ ഗ്രാംസിലുള്ള സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന് ഈക്വൽ ആണ്? മോളിക്കുലാർ മാസിന്. ഓക്കെ, സോ ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഇൻ ഗ്രാംസ്, amount of substance in grams is equal to its what? Its molecular mass. Molecular massന് ഈക്വൽ ആണ്. ഓക്കെ, then എന്താണ്? The 1 gram molecular mass of any substance contains Avogadro number of molecules. Okay, 1 gram molecular mass of any substance contains Avogadro number of molecules. 1 gram molecular mass ൽ എത്രയാണ് അതിൻ്റെ സബ്സ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്? ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് Avogadro number of molecules. എത്ര മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ട് 1 gram molecular mass ൽ? Avogadro number ആണ്. വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ് Avogadro number? 6.022 into 10 raised to 23. അപ്പോൾ അത്രയും മോളിക്കുലാർ മാസാണ് 1 gram എന്താണ് 1 gram മോളിക്കുലാർ മാസിലുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ് Avogadro number? 6.022 into 10 raised to 23. Okay, so nammal in the previous class we were discussed about the gram atomic mass of element. Gram atomic mass ilum ethrayayirunnu ullathu? 6.022 into 10 raised to 23 atoms aanu. Like that the gram molecular mass also contain 6.022 into 10 raised to 23 molecules. അല്ലേ? നമ്മൾ ഗ്രാം അറ്റോമിക് മാസിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരുന്നു? ദ ഗ്രാം അറ്റോമിക് മാസ് ഓഫ് എനി എലമെൻറ്റ്, ഏതൊരു എലമെൻറ്റിൻ്റെ ഗ്രാം അറ്റോമിക് മാസ് എടുത്താലും അതിൽ എത്രയാണ് അതിലെ ആറ്റംസ് എന്ന് പറയുന്നത്? 6.02 Avogadro number. ലൈക്ക് ദാറ്റ് ദ മോളിക്കുലാർ മാസ്, അല്ലേ? 1 gram മോളിക്കുലാർ മാസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴും അവിടെ എന്താണുള്ളത്? 6.022 into 10 raised to 23 മോളിക്യൂൾസ് ആണ് ഉള്ളത്. ഓക്കെ, സോ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടൊരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്. ഹൗ മെനി GMM means gram molecular mass. We learn about gram atomic mass. ഓക്കെ, ഇപ്പം എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? GMM എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? GAM എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രാം അറ്റോമിക് മാസ്, GMM എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രാം മോളിക്കുലാർ മാസ്. GAM is the gram atomic mass and GMM means gram molecular mass. Okay, so there is a problem. How many GMM are there in 64 gram oxygen? 64 gram oxygen il etra? In 64 gram oxygen how many GMM? Okay, 64 gram oxygen. നമ്മൾ നേരത്തെ GAM അല്ലേ? In the last class we learned about how to find the GAM, gram atomic mass. ഇത് GMM, രണ്ടും കൂടെ തിരിഞ്ഞു പോകരുത്. gram atomic mass and gram molecular mass. Okay, in 64 gram ഏതിലാണ്? 64 gram oxygen molecule O2. Okay, when we learn about the molecular mass we always say this in molecule O2 molecule. In 64 gram oxygen molecule how many GMM? എത്ര GMM ഉണ്ടെന്നാണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. How many GMM are there in the 64 gram oxygen molecule? Okay, so how we can find?
നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ 64 gram oxygen is equal to എത്രയാണ് നമുക്ക് given mass എന്ന് പറയുന്നത് 64. Okay, 64 ആണ് നമ്മുടെ given mass. And what about the molecular mass of oxygen? It is 32. O2 ആയതുകൊണ്ട് 32. We know that the GAM of oxygen is 16. Then O2 means O2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രയായിരിക്കും? O2 is equal to 16 into 2. That is 32. So what is the molecular mass of oxygen? It is 32. So given mass by molecular mass. What is the equation for GAM? Given mass in grams divided by its gram atomic mass. And what about the molecular mass? Molecular mass കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ്? അല്ലെങ്കിൽ GMM, gram molecular mass എങ്ങനെയാണ്? How to find the GMM? It is given mass in grams divided by its molecular mass. Okay, so 64 by 32 we get എത്രയാണ്? 2. 2 GMM. GAM അല്ല GM. Then how many molecules are there? 2 into 6.022 into 10 raised to 23 molecules are there. എത്ര molecules ആണ് അവിടെ ഉള്ളത്? 2 into 6.022 into 10 raised to 23 molecules are there. അപ്പോൾ how to find the number of gram molecular mass? എങ്ങനെയാണ് GMM കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്? GMM is equal to given mass in grams. Okay, so how to find the GMM? എങ്ങനെയാണ് GMM കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്? How to find the GMM? GMM. Okay, number of GMM is equal to given mass in grams. Given mass in grams divided by gram molecular mass. Okay, given mass in grams. Given mass in grams divided by given mass in gram divided by gram molecular mass or the GMM. Okay, given mass in grams divided by GM. And how to find the GAM? Okay, you have to learn the difference between GAM and GMM. Okay, how to find the GM? Given mass in grams. Okay, given mass in grams divided by GMM or GAM? GAM, gram atomic mass. Okay, so in this class we were learned about what? The gram molecular mass and how to find the molecular mass. Okay, so next section we will discuss about the relationship between volume and temperature, volume and the gas, a gas mole. Okay, so now we can wind up. Thank you.